Many of the greatest masters in history have confessed to experiencing some kind of force or voice or sense of destiny that has guided them forward. For Napoleon Bonaparte, it was his star that he always felt in ascendance when he made the right move. For Socrates, it was his demon, a voice that he heard, perhaps from the gods, which inevitably spoke to him in a negative, telling him what to avoid. For Goethe, he also called it demon, a kind of spirit that dwelled within him and compelled him to fulfill his destiny. In modern times, Albert Einstein talked of a kind of inner voice that shaped the direction of his speculations. All of these are variations on what Leonardo da Vinci experienced with his own sense of fate. All of us are born unique. This uniqueness is marked genetically in our DNA. We are one-time phenomenon in the universe. Our exact genetic makeup has never occurred before, nor will it ever be repeated. For all of us, this uniqueness first expresses itself in childhood through certain primal inclinations. Muganda wange buli muntu yenna ali unique. Oli unique, ne kyaliwa ali unique, nange ndi unique, n'omulala yenna ali unique. But engeri gye tusobola okwezuulamu n'okwetegeera esinziira ku ebyo ebintu bye tukola repeatedly, buli kintu ky'oddamu n'okikola over time, n'okiddamu over and over and over again. Mwe muva mastery, mwe muva okumastering ekintu. Bw'okola ekintu omulundi gumu n'okivaako, emyaka gumu ebiri esatu, n'omala n'okiddako, emyezi gumu ebiri esatu, n'omala n'okivaako, n'okiddako olunaku lumu bbiri ssatu, tosobola kimasteringa. Okumastering oba mastery eva mu kurepeatinga ekintu nga towummudde oba nga tozikizza. Abantu abasinga wano bagamba nti bakyalemereddwa okumasteringa game. Abamu bagiri balina we batuuse, abalala tebannabaako we batuuse, abalala bakyastrugglinga wano nawali. Ne my friend njagala kutegeeza nti bw'oba oyagala okumasteringa ekintu kyonna, kagubeere mulimu gw'okola, kebere skill yonna gy'oyagala kufuna mpya, kakubeere kuvuga mmotoka, kakibeere ekintu kyonna oteekeddwa okukikola ng'okiddiringana. Ne mu bakazi kye kimu mu game of seduction. We have a problem to solve, a project to create or direct. Along the way to completing this project, at certain junctures, we have to make some decisions. We have to choose between A, B, or C, whether to go in this direction, over here, or over here. We do the best we can based on our knowledge and experience. But often, after the work is done, we have the sensation that there is something missing, that perhaps we could have done it better. What if the answer or the best decisions involved D, E, and F, something that we never even considered? What blocks or limits us from considering these wider options? We're all aware of great historical figures who have indeed demonstrated the ability to consider D, E, F, and beyond. This is the source of their incredibly creative power to make uncanny discoveries or to invent the kind of things that change how we think and act. We see examples of such people around us in the world today. What makes some people seemingly more creative and imaginative than others? Is it genetics, a matter of luck? Is it being born into a great family, going to the right school, etc.? Well, in my book, Mastery, I attempt to definitively answer this question. I maintain that true creativity comes through a process that I describe in great detail in my book. Well, masters are those who take the first path, and after years of generating creative energy, they reach a point where they have a complete feel for their subject. They have internalized it, they have mastered it, they can see all the way to the end of the alphabet. So in my talk today, I want to focus exclusively on creativity and moving past that ABC syndrome that stymies so many of us.
I'm going to be assuming that many or most of you have chosen career paths that mesh with your deepest interests, that you've gone through or are nearly finished the apprenticeship phase, having absorbed the necessary knowledge and accumulated an array of skills. You are perhaps poised at that turning point in which your minds could take the path towards greater creative energy, or you could settle for the conventional route, never being aware of how that settling is occurring. My goal in my talk today is twofold. I want to convince you that the human brain is a naturally creative instrument. It is designed for making connections between ideas, for envisioning DEF and beyond. It wants to go in that direction. Creativity is not a function of some freakish genetic wiring that occurs in the brains of a few people. It is instead the function of awakening and exploiting the natural creative energy we all possess. Second, I want to show you what prevents many of us from taking this path towards greater creative energy, how we block and inhibit ourselves. Excuse me. In doing so, I'm going to be revealing to you certain strategies that highly creative people, past and present, have used to move past these blocks and awaken that natural energy. My hope is that I will plant a seed in your brain, that the ability to go past ABC is already there, and with a few gentle indications of the right direction, you'll find your way there on your own if you haven't already found your way there. Bw'oba oyagala okumasteringa game oteekeddwa okurepeatinga buli kanaku ng'olina pattern y'emu gy'okola buli lunaku. Obeera ne routine, y'ensonga lwaki mu pick up bakiyita routine, nti routine kye kintu ky'okola ng'oddamu buli lunaku n'omanya nti openers zange ziri bwe ziti, DHV zange, wano ngenda kukola bwenti, wano ngenda kukola bwenti, ng'okoze approach. Emu ku ngeri eziri easy z'osobola okumasteringa mu game ya seduction okubeera nti ofuluma buli lunaku n'oyogera n'abakazi ab'enjawulo. Tosobola kubeera ng'oyagala kumasteringa game naye ng'ate okyatya okwogera n'abakazi, ng'ate mu kubatya toyina ky'okikoledde naye ng'olabye vidiyo nnyingi nnyo ku Google, ng'olabye vidiyo nnyingi ku YouTube, ng'olabye vidiyo ku Instagram, wonna ng'osomye n'ebitabo bingi naye nga mu butuufu toli ready oba toyina kye waakozeewo kukiteeka mu practice. Muganda wange, theories zijja kukolera, ojja kusoma bingi, ojja kulaba bingi, naye practical kye kikyasinza obukulu era results ezisinga ziva mu practical, ku practicing a game. Buli lwo practicing a game, my friend, ofuna skills. Buli mukazi gw'otuukirira yenna ayina skill gy'akwongerako. Omanya nti ono namu approachinze bwe nti wano nakoze ensobi, wano tewabaddewo nsobi, n'oddayo ne weetereeza. Gy'okoma okwa-approaching ennamba y'abakazi, gy'okoma okutereeza, anxiety gy'ekoma okugwamu eya approach, gy'okoma okutya ne fear yonna gy'olina n'okwewulira nti nno gwe tomala oba okubeera ne loss of esteem. Bw'obeera ng'okola approach eri abantu, self esteem yo erinnya. Believe me, mikwano gyaffe abasinga obungi wano bastrugglinga ne confidence. Ensonga lwaki ostrugglinga ne confidence nti oyina low self esteem. Low self esteem oba self esteem high yezaala confidence, yezaala omuntu okubeera confident oba omuntu okubeera timid. Low self esteem kitegeeza ki? Ye feeling, ekintu kyewewulirako nti nze ndi wa wansi, ono mukazi simusobola, ono mukazi soba mu approachinga, ate bwe naamu approachinga ate sijja kubeera bwe kiti, guno mulimu sigusobola, nze sijja kubeera mugagga, nze ezo sente ez'abali abo bokka basobola okuba bagagga, abo bazaalibwa ne sente, bano bitya. Endowooza gye weerinako yeereetera self esteem gy'olina. Oyinza okuba olina low self esteem, oyinza okuba olina inflated self esteem, oba oyinza okubeera nga olina high self esteem. Buli obeera nga olina high self esteem, my friend, confidence yo ebeera waggulu, my friend. Omuntu okubeera ne confidence kiviira ddala ku self esteem gy'olina, kye kikufuula confident. Ekigambo confident mu Luganda simanyi bwe nsobola kinnyonnyola, naye nga nsobola kugamba nti ye muntu eyeemanyi nti nze yenze, kino nkisobola, kino nsobola kikola, ayogera n'abantu, talina muntu gw'atya, alina eye contact.
baba omuntu omukalu katugambe tuyinza okiyita obukalukalu ndowooza oba tuyinza kiyita tutya mu Luganda osobola okukomentinga down awo wansi n'onnyonnyola ekigambo confidence kyekitegeeza mu Luganda. Olwaleero tuwezezza basubscribers 3,000 famire yaffe eweredde ddala. Njagala okubaaniriza mwenna era njagala obategeeza nti amakulu g'omukutu guno gali kukuwa tools and strategies zeweetaaga okuteeka mu life yo okusobola okulaba nti otuukiriza desired goals zo ne dream zo mu ngeri eri ethical. Abantu abasinga bakritisayizinga nnyo bankritisayizinga n'emikutu gyange olw'ensonga bamanyi nti traininga manipulative tactics. My friend, siri ndi mukuwa oteekeddwa okubeera aware ku techniques zino. Robert Greene mu bitabo bye bimu bwe yali awandiika alina ekitabo kye yawandiika kye bayita 48 Laws of Power. Ekitabo ekyo baakigaana n'okubeera mu makomera ag'Amerika. Ekitabo ekyo bapulezidenti bangi bakisomye n'abantu abanene public figures. Lwaki ekitabo ekyo baakigaana? Nti ekitabo ekyo kirimu knowledge, dark side, dark psychology, manipulative tactics, engeri kwegamba kikuwa awareness okumanya ensi bwetambula. Omuntu asobola otya okukozesa blackmailing atya, akumanipulating atya, oteekeddwa okubeera nga omanyi oli aware ku tactics abantu ze bakozesa mu social realm. Bw'obeera nga tomanyi ku manipulation, bw'oba nga tomanyi bantu ngeri gye ba blackmailing mu bantu bakozesa batya okufuna kye baagala. Omusajja yagamba mu kitabo kyekyo n'agamba nti ffenna bw'oba nga tolina knowledge ku bigenda maaso mu nsi oli prone ku games z'aba politicians. So oli wa ddembe okusalawo bakozese oba okusalawo okubeera nti gwokozesa oba okubeera aware n'ekiri mu nsi. Gwe mulama gw'omukutu gwange guno siri mu kuruninga abantu life yaabwe, siri mu ku brainwashing abantu, siri mu kukola kyabulamba wa awareness. Ngezaako kutegeeza abantu abakazi nature y'abakazi bwetambula. Omuvubuka ali yabeere nga akitegeera nti omukazi ategeera atya, bwenkola kino omukazi bw'ayogera kino aba ategeeza ki, kino bwe kiba bwe kiti kibeera kitya. Points zino zenkuwa oba strategies ne methods zembeera nkozesa mu video zange ezisinga abantu abasinga tebazitegeera, tebasobola zitegeera lwa nsonga nti tetumanyi nnyo ku bwongo bwamu, tumanyiko akantu katono era tetubwekenneenya buyiga bumanya. Kati bw'oyiga obwongo bw'omuntu engeri gye bukola, my friend, obeera ne upper hand, osobola okutegeera, osobola okuanalyzinga abantu, osobola okutegeera ono kyayogera, osobola okutegeera nti ono alimba oba ono talimba oba kiri bwe kiti, osobola okumanya nti ono bw'akola bw'ati ali mu mbeera bw'ati oba omuntu ekika bwe kiti kiri mu mbeera ey'ekika bwe kiti. Oteekeddwa okubeera nti okwata techniques zino zenkuwa my friend ng'oziteeka mu practical, si kuwuliriza buwuliriza n'omala n'ozirekaawo. Nga tucelebratinga abantu 3,000 my friend, njagadde okukola video eno olwaleero nkwe ku insight ku kiki ekyakuleeta ku mukutu guno oba kiki ddala ky'oyagala, kubanga wagenda okujja ku mukutu guno ng'olina area mu life yo ezikutawaanya oba ekutawaanya nga yeey'abakazi oba yeeya love oba seduction. Buli video gye nkola my friend girabe naye nga bw'oteeka mu practice. Bw'otateeke mu practice ne bw'onoolaba video kakadde naye nga topracticinga tojja kubeera ekyo ky'oyagala. Bw'oba osanze video eno ngibadde helpful, considering okugiwa like, mbadde nsaba video eno efune ku likes kubanga tucelebratinga okuweza abantu 3,000. So teekawo mu comment awo wansi ongambeko nti congratulations kubanga guno omukutu gwaffe si gwange, mwe mba temuliiwo ate nange mba sisobola kubeerawo. So teeka mu comment nti congratulations brother oba tweyozaayoza ffenna ne video eno tugiwe ku likes eziwerako esobole okubeera nti nange ensanyusa nti twacelebratinga abantu 3,000 ne video so and so. Bampita Alpha. Peace.